এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা এসেছি হ্যালোউইনের শপিং করতে। এই যে পিছনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে আমরা এখন যাব হ্যালোউইনের কস্টিউম কেনার জন্য। হ্যালোউইন আর বেশি দিন নেই, চলে এসছে অলমোস্ট 1 or 2 weeks আছে শুধু। তো চলো তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে হ্যালোউইন কস্টিউম। আমি জানি, বিকজ আমি যখন ছোট ছিলাম আমার খুবই এটা থাকতো যে হ্যালোউইনটা কী ব্যাপার, এই কস্টিউমগুলো এত সুন্দর সবাই পড়ছে, কেমন কেমন কস্টিউম পাওয়া যায়। চলো তোমাদের আজ সব দেখাবো। এই যে আমরা এখন চলে এসেছি, তো এই স্টোরটায় আমরা যাব এখানে হলিউড কস্টিউম হ্যালোউইন কস্টিউম দেখার জন্য। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত রকমের কস্টিউম দেখাচ্ছে। তো এটা আচ্ছা, বুবুর নিজের একটা মাস্ক পছন্দ হয়েছে, প্রত্যেকবার মাস্কই পরে। তো কি এটা মার্শম্যালো? ওকে, কুল। তোর পেছনে আরও আছে ভালো ভালো, দেখ। ওটা পর মাথায় দে। Put your basket down. Open your glasses. Make way for the toxic frog. Me, I'm a picture of health. If anything, it will probably make you live longer. That's cute. Do it again. Do it again. Please, please. That's fine. Who is this? Who are you? Come here. Go close to it. Press here. Batman, you were that one. Cool. Collar-ta ঠিক কর। And wear this one. How about this? Or you're just a detective? Ah, cool. Take that wand. Take the wand. Yeah. I think আমি পেয়ে গেছি আমারটা। তো আমি আমার আই থিঙ্ক পেয়ে গেছি। তো আমি এই টুপিটাই নিচ্ছি আমার জন্য। আর এর সাথে কস্টিউম দেখছি আমি এখন কি পরা যায়। প্রচুর আছে। তো এখানে এরকম জুয়েলারিজও আছে, আমি জানি না কোনটা নেব। খুবই ভালো লাগছে, প্রচুর অপশন। দেখছি আমার হ্যাটটা দেখতে পাচ্ছ সবাই, কিউট না? Bubu, which section?
আমরা এখন যাচ্ছি হ্যারি পটারের সেকশনে। আর অর্পণ কি সব দেখছে, আমি ভালো লাগছে। নতুন ফ্রেন্ড পেয়েছিস? ফ্রেন্ডটাকে দেখা একটু। এ বাবা, তো এখানটায় দেখতেই পাচ্ছ সব বডি পার্টস কেটে কেটে রাখা আছে। এত ক্রিপি, মাই গুডনেস। এই যে কার পা, ও ও মাই গড, দেখো একবার কত রকমের এখানে। ইস, এটার আবার হাতও নেই। ও মা গো, এইসব দেখে আর রাতে ঘুম আসুক না আমার। তো লোকজন এইসব নিয়ে নিজেদের বাড়ি ডেকোরেট করে সেদিন বাইরে। তো তুমি যদি আসো তুমি দেখতে পারবে এরকম করে সবার বাড়ির বাইরে এইসব ডেকোরেট করা থাকে। ও মাই গডনেস। অর্পণ জানি না কোথায় চলে গেল আমায় ছেড়ে। অর্পণকে খুঁজছি, ভাবছি অর্পণকে একটু ভয় দেখাবো। আমি এই মাস্কটা পেয়েছি, তো এই মাস্কটা পরে গিয়ে ওকে ভয় দেখাবো। জাস্ট বাবু, কেমন লাগছে আমার? হেভি হেভি। আমার একটু দেখাও ক্যামেরাটা রিভার্স করে। এটা কিন্তু ভালো মাছ, তোর জন্য ট্রাই করতে পারিস। করবি? হ্যাঁ। বুবু নিজের জন্য খুঁজে পাচ্ছে না, বাট আই থিঙ্ক একটা খুঁজে পেয়েছে। পর এটা এমন একটা কিছু নিতে হবে যেটা তো তুই দেখতে পারবি, বুঝলে? Oh, that's cool. I didn't even see that there. That's cool. Take the sword. Oof. তো কি এটাই? আমাদের শপিং করতে এসে খুব এনজয়মেন্ট হচ্ছে। মানে অর্পণ তো যে কখনো পার্টিসিপেট করে না, সে আজকে একদম পুরো পাগলের মতন হয়ে গেছে। ওই যে টি শার্ট ফর মাই কুইন। ও মাই গুডনেস, আমার এটা খুব পছন্দ হয়েছে। হ্যাঁ, আই এম ইয়োর কুইন, তাই না? ইস, দারুণ লাগছে। কুইনের কিটা নেই? সেপ্টার? সেপ্টার নেই। নো চাপ। আরে থরের হ্যামার? না না, এটা থরের হ্যামার না, কোনো বুচারের কিছু। অর্পণ এখন নিজের ওয়েপন সিলেক্ট করছে। কি এটা? দেখি বাইরে এসে দেখা। উল্টো কর, দেখা যাচ্ছে না। Yes, cool. What a crown for my king. ঠিক আছে, এবার আমরা দুজন একদম পুরো ম্যাচিং ম্যাচিং। আমি ক্যামেরাটা রিভার্স করে রাখছি। এই আমরা কিন্তু এটাই নিয়ে নিতে পারি, হ্যাঁ তাই না? ইনস্টেড অফ ওইসব স্পুকি ওইসব না নিয়ে এরকম জাস্ট দুটো ক্রাউন, তোর একটা আমার একটা, কিং অ্যান্ড কুইন অফ আওয়ার ওন কিংডম, তাই না? ডিসাইড করছি আমরা। এখনো অনেকটা এক্সপ্লোর করা বাকি আছে, বাট আমরা খুঁজছি অ্যাভেঞ্জার্সের সেকশন, যদি পাওয়া যায়। এখন জানি না, তো দেখা যাক। চলো, আমি কিং অ্যান্ড কুইনের সেপ্টার খুঁজে পেয়েছি। এই যে, ও মা, ই
মুরগি বিক্রি করছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক রকমের ম্যাস্কারেড মাস্ক আছে। বাহ সুন্দর। এই তো অ্যাভেঞ্জার। এই সেকশনটা আছে হচ্ছে সব রকমের মেকআপ। তো তুমি এরকম মেকআপ করতে পারো, এই সব যা যা লাগবে সব এখানে দেওয়া আছে। প্লাস এরকম মেকআপের জন্য সব কিছু এখানে দেওয়া আছে। বাবা এইসব তো আমি করবো না। এই যে এটা তো পুরো সব কিছু আছে এর মধ্যে। ও মা, মাই গুডনেস। বুবু এক্সট্রা ফ্ল্যাশ। আচ্ছা স্টিচ, কান, আচ্ছা গলা কেটে গেল সেটা। ও শিংও আছে আবার। এই যে চোখ চোখ। তো এগুলো হচ্ছে তোমার প্রস্টেট বলে না, কি বলে ওগুলোকে? তো কাইন্ড অফ ওরকমই। তো তুমি এগুলো তোমার আঠা দিয়ে তোমার মাথায় ঠাথায় এরকম লাগিয়ে দিতে পারো, তো একদম মনে হবে যে কি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা আছে। এলফের কান, উফ দারুণ। এই তো এবার কস্টিউম। বাট আমি যদি উইচ সাজি তো আই ডোন্ট থিঙ্ক এইসব ড্রেস যাবে উইচের সাথে। এবার এই দিকটা হচ্ছে মেয়েদের। উফ, ভ্যাম্পায়ারের দাঁত সেটাও পাওয়া যাচ্ছে। হাউ কুল। ও পুরো দাঁত। রক্ত, বটল অফ ব্লাড। বাবা এসব করবো না। আচ্ছা এটা হচ্ছে ক্যাপসুল। তো এটা দিয়ে তুমি দেখাতে পারো তোমার মুখ দিয়ে এরকম রক্ত বেরোচ্ছে। তো এটা লুকস অ্যান্ড ফ্লোস লাইক ব্লাড, রিয়ালিস্টিক। বাবা এখানেও আছে অনেক। আমি ফাইনালি মানে অর্পণ ফাইনালি খুঁজে বার করেছে হ্যারি পটারের সেকশন। পুরো ইউনিফর্ম আছে সব। আমি তো ভাই নিলে গ্রিফিন্ডোরই নেব। সব কটার আছে, 4টে হাউসেরই আছে। প্লাস ওদের সোয়েটার, মাফলার আর পুরো রোবটা আছে। এই যে কিউট। আমরা সব জায়গায় খুঁজলাম, অ্যাভেঞ্জার্স আমরা খুঁজে পেলাম না। ডিসিও আছে বাট মার্ভেলের আমি সেরকম পাইনি। হ্যারি পটার পেয়েছি কিন্তু ওগুলো স্পুকি না। তো জানি না কি করবো। আই থিঙ্ক ইদার এই ক্রাউন দুটো নিয়ে নেবো, নাইবা আমি যেটা হ্যাট দেখেছিলাম সেটা আর অর্পণ বুঝি ডেভিলস মাস্কটা নেবে। তো দেখা যাক। আমি এখন আমার জন্য একটা ড্রেস খুঁজছি যে ওই কিটার সাথে যদি ম্যাচিং কোনো ড্রেস পেয়ে যায়। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ওদের ট্রায়াল রুম আছে। আর ট্রায়াল রুম ছাড়া আমি কি করে নেবো ড্রেস বুঝতে পারছি না। I can move with Halloween spirit. I also with all the nightmares. Don't you? Don't worry. You better keep going on. আমাদের হয়ে গেল, খুব মজা করলাম। অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রথমবার হ্যালোউইন কস্টিউম মানে দোকানে গিয়ে কিনলাম। আগের বার তো আমরা যা করেছি এমনি অ্যামাজনে অর্ডার করে দিয়েছিলাম। আর লাস্ট 2 ইয়ার্স তো বন্ধ হয়েছিল বিকজ অফ কোভিড। তো দারুণ আমি ভাবিনি অর্পণ এতটা পার্টিসিপেট করবে। তো ওর তো খুবই ভালো লেগেছে। আর ওর এমনিতেই এসব ভালো লাগে, হরর মুভিজ, এই স্পুকি থিংস এইসব আমার খুব একটা ভালো লাগে না বাবা। আমি খুব ভীতু এইসব ব্যাপারে। বাট ওর খুব ভালো লেগেছে। তো দেখতে থাকো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। আজকে ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। পরের ব্লগে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। বাই।